Takunai nekuramba muchiona SmallieSokostina show. Tadzoka zve nhasi zvakare. Tiri kutaura ma-effects of stereotyping on single mothers. Kune vamwe vasina kumbotiona before, takadefina kuti chii chinonzi stereotyping. Stereotyping tiri kuti kusarura kunoitwa vanhu in a society, a certain group of people. Saka isusu tiri kuti stereotyping tikuita sei musociety matiri kugara masingle mothers vari kusarurwa because ari kunzi hana murume, saka ari kunzi pamwe ari loose. Zara nhasi tiri kutaura kuti after inini single mother ndasarurwa ndinonzwa sei, ndinofila sei, ndo zvatichange tichitaura nezvazvo pazuva ranhasi. Saka pazuva ranhasi tauya takatiwa ndei, tina Kiki, tina Mother Chiwombori, tina Lavu, tina Prince. From the research that I've done, I've noticed that there are some effects that have been found. One of the effects that single mothers, they suffer from depression. And I'd like to know from you, Kiki, you're a single mother. Is this really true, or just because you're a single mother, so obviously already the rule you suffer from depression? What happens here is that the problems is also that no face. It's not affect mentally, and it's also to know. I mean, just the thought of thinking about I'm supposed to pay school fees for my kids, and just thinking I'm alone. The mere fact I'm by myself, it tends to make me. How can I express it? I get depressed because I get sad of the mere fact I don't have someone to share with me my problems. Right. Then there's also that other issue I don't have time with my kids. I wake up every morning, I have to make sure the kids they have eaten, I have to go to work to earn a living at the end of the day. Then I also need to come back home again and make time for them to actually pay attention to the things that they need. The pressure is too much. The pressure is just one too much, person. And it tends to, it's depressing. That's where the depression bit comes from. Saka whoever akaona kuti single mothers suffer from depression, it's very true. You need a shoulder to cry on. Yes. You are the mother, you are the father, you are everything. Everything falls on me, and it's depressing. Mwana anokuzota ndikuda chocolate mama. Iwo nemari tomatoes. Ye chocolate aikwani. But the mere fact I can't give joy to my child. Nokuti mari yangu ayisundikwanira. I get depressed by that. That's very true. That's very true. Pama, effects are stereotyping of single mothers. The other negative effects that I found, they're panic attacks. Mama, ndikuda mutibetsero kuti tati kuti panic attacks aya chi ende zveshuwa ari kuitika here kuma-single mothers. Chokwadi vanangu panic attacks ari kuitika kuvanavo nenhau kuti kana vakada kuti vapinde mucommunity mune vavo vari kushaya confidence. Chekutanga vanhu vanotanga kuva tingati kusavada kuswedera pedyo navo, saka vanobva vaenda vazviloka indoors. Varimo indoors imomo vanopesera vaita torture yekugara vega. Akada kuti asangane nevanhurume angodiscussawo zviri ordinary semunhu, vanhu totanga kufukuwa nemiono yakawanda. Saka vana ava kuuya kwatiri sevanhu vakuru kuzochema kuti toindepi kumachurches. Even they want to go near the pastors. Vana vaifundisa vane maonero avo, vari kuchechi vane maonero avo. Mune magroups ari respected mumachurches anovasiya kunze. Saka tiri kuti vanhu ava Mwari dai avawanira nyasha nokuti vari kusafa zvakanyanya. Vana vari kudhimanda kwavari, community ichivaneglecta. Vane zvimwe zvinhu zvinoda vanhurume kuti vavabatsire. Akawanikwa aine phone number yemunhurume mufoni make, vanhu vakuvafungira zvakawanda. Asi ndiri kuti kudipe kupedzisira ndikuti vana ava masingle mothers vavatsvake Mwari. Ndiye woga anogona kuvanyaradza panguva yakadai. Ndiye woga anogona kuvasimbisa nokuti in their rooms they don't have peace. Akangosiya foni yake pasi inochekewa kuti inei mukati. Phone number yemurume wangu ikawanikwa irimo ndinobatikana. Dzimwe dzenguva angaita kugadzirirwa stove.
kana kuti anga chida kugadzirirwa dhishi saka vane tocha yakanyanya Mwari ngaavabatsire. Maita basa madha zvamari tida kuwedzera. Chimwe chandiri kuda kutaura ndechekuti unogona kungomuka wakava single. Kuva single hazvirevi kurambwa chete. Even munhu akafirwa unopinda mumagroups rekuva single. Even akarambawo murume. Saka unofanira kuzvigadzirira. Ndakadai samai venyu ndofanira kugadzirira kuziva kuti rimwe zuva ndinogona kumuka ndiri single. Saka ngativadei nokuti neniwo rimwe zuva baba kana vachinge vaenda kumusiki ndinogona kumuka ndakapinda mugroup iroro. Hapana akapinda achida. Pamwe marriage yakarwadza mwana akabuda. Saka hatingati munhu ngaaramba akatsungirira arimo pane zvakakonzeresa. Ngativadei kuitira kuti tirambe tiinavo. Loveness, wakamirira the married women in our society. How do you see nyaya yekuti tiri kunzi single mother they suffer from frustration? Iwe unozvionawo sei? It's true, Smallie, tinotova frustrated. Why? Isusu married woman takatovaita threats masingle mothers aya. But nechikondo chekuti hativabate zvakanaka kana kuvaona zvakanaka. Cause especially vasingashande vere tichingofungira kuti kurarama kwake akangova chiro padhuze neni akutotora murume wangu. Pamwe pachona maybe akutoaska zvebasa aziva kuti murume wangu pamwe anoshanda kuzesa ndiinjiniya oro ndiHR anoda kutsvagawo basa akadzidzawo mwana wangu. But kuva single anenge asina kuda. But isusu futi nepressure yekuchengetedzawo marriage yangu. And then varume wo futi vanenge vachitovhudusira kuti edha ndiri kukuona una kiki. Pamwe pacho ndakatozoti akatonyenga kiki. Saka ndizoti inini mukutamba tisina kiki ndikabata foni yakiki ndichaona phone number kana message. Saka ndinokwanisa kuva away nakiki single mother nekuda kwomurume wangu fusi. Inini mubrain dzangu ndakatozviita kuti kiki i-threats. But it's very bad. Muri kuona kuti izvozvo manje at the end of the day zviri kukonzera frustration kuchi kumasingle mothers. And sezvataurwa naMadha umwe musi waunomukawo pamwe wave musingle oro murume anokosangobuda mumba like isu tetisina kana kudzidza ka tive magrade 4 achanoona kamwe kaHR akake kechidiki wotonyenga otodiwa wotobaya anobaya murume hatorwa anobaya ati ndatosaroda single mother. Saka tofana kuvabatawo zvakanaka tisavaite mathreats. Saka isi true that kuva frustrated anditika aiwa. Saka isusu tiri kuti married women out there please musafrustrate masingle aya nekuti haisi mhosva yavo haana kusarudza kuda kuita asingle mother. Prince, you are representing the men out there. Saka kwanzi masingle mothers they suffer from anxiety. Chicha tiri kuti anxiety imimba muchirau muchifambawo muri kusangana nayo here anxiety yemasingle mothers? Thank you very much. We've got to get to a place where we understand that are a victim. Sometimes it's very easy is a victim of a particular situation or a condition. So when we are talking about anxiety, trukuti vane kamwe kakusadzikama so kekuti kari very visible at times, where you then realize kuti you can meet a single mother at my extremes. What we have realized as men, even vakomana pavari kubuda vachiti ndotsvaga single mother kudanana naye unonzwa vachiti unogona kuwana two my extremes, like almost a bipolar condition. Yekuti it's either that single mother is very defensive, ari defensive, pazvinhu zvese anogara ari defensive, ready to fight, ari defense mode, ari defensive, and very quiet and very introverted, akazviviga. Or you meet the other extreme yekuti she is wild, she atakura and I don't care attitude, you know, that is coming from a place yekuti she's been tortured for too long from this stereotyping so you find kuti karibu kakusatsika, so kakusadzikama, where we are not at a place of peace. Because when we are talking about anxiety, trunguti unechauri aware of, chaurungotya so, you know, always looking over your shoulder, you know,
always wanting to defend. You can't even pass a comment. You can't say and no gazer. And it, oh, she's ready. You can meet two answers. Nekuti ndi single mother. Nekuti nokufunga kuti ndoda murume munhu. Nekuti I'm desperate. Yes. Or you can find another one. I look at the other extreme. I look at unogeza. Of course. Ndakatoya kuzorarama. Ndikutoda kutopinda ukamva. Saka ndikasatogeza ka. Hapana. Andinotoda basi. So you realize kuti it's a tragedy. You would hope kuti daiva ngofita mu society just like any other woman. Right. Just like any other girl. True. You see? Mother, pamanga mchitaura nambona wange mama kuchibatsira nema some of the solutions to my problems akusangana nema single mothers. Mungatibatsirawo here kuti pane zvese zvatitaura depression, frustration, how best can a single mother agone kuita overcome those things? Zvisina kuti abira munhu, zvisina kuti azoenda kubawa, zvisina kuti adi tobatsirika sei sema single mother from a perspective yemunhu wechikuru. Totenda mwanangu. Indinowanzotaura ndichiri fair kushoko raMwari. Shoko raMwari rinoti imimi makaneta makaremerwa uyai kwandiri ndikupe zororo. Masingle mothers ane mitoro yakarema. But I think if kana vaenda kuna Mwari kune zororo, vanokwanisa kurerutsirwa mitoro yavo. Vakatsvaka Mwari vanozara nezvese. Vanova nepeace, vanova norugare, vanobviswa that bitterness iri mukati mavo. Tobva ipapo ndofunga community dzatinogara sevanhu dai dzagadzirwa maorganizations anoita kuti masingle mothers anoenda achinosangana achirodzana pfungwa achiita maprojects achidiscussa kuti what's the way forward toita mabusinesses avo achiita maridziri dzavo dzavanenge vashanda nemaoko avo. Na Proverbs anotaura ndizvo akaropafadzwa uyo anoshanda namaoko ake. Saka madzimai ese ari single mucommunity ngaiende kuma-organizations, vanoita ma-organizations avo ekushanda nemaoko vachinyaradzana vachipanana maviews. Nesuwo madzimai echikuru tichavatevera ikoko tichinovapa mivono kuti kuroorwa haisiyo solution, but solution kushanda nekunamata. Nokuti kunzewo kuvana vangu hakusina kumira zvakanaka kune zvirwere. Ngatishandei namavoko tide vana vedu vatakazvariswa ava vakasiyiwa vasina vabereki nokuti mangwana vana ava ndo hama dzedu. Nemumachurches vafundisi ngava accommodate masingle mothers, vava recognize kuti tine vamwe vanhu vatinavo muno, not kungovaita ma-outskirts. Ndofunga tikadaro vamwe vedu ava vanofila at easy. Ndomaonera tinoita ngavashande tivapo tiva-empower nedzimari. Hatinokutenda nemashoko enyu mother. Prince, tibetserewo pama-solutions apa kunyanya makamirira kuvanhu vechirume uko. Let me just say, the problem is not started from the perspective of single mothers. Stereotyping has come a long way. Vanhu vane mari have been stereotyped. Vanhu vakatsvuka have been stereotyped. And the best way to deal with stereotyping is to prove people wrong. You see? It's true. That's the best. For a businessman, arikunzi mari yake inobva kunyoka. Just be transparent. Yeah. Show where your money is coming from. Yes. For a single mother, anonzi is a threat. Just be confident with yourself Right. and mind your space. Oh, yes. The best way to deal with stereotyping is to go against the very characteristics zirikunzi dzauri kuita woregera kudziita. Yes, yes. That's the best way. And the second thing that I want to mention as a solution, Smallie, ndeyekuti our society needs heroes. Yes. Yes. Influencers. This is what the people these days, and I find my influencers. Yeah, Yes. it's true. Yes, people that we look up to. Yeah. And for business people, you need a successful business person. Exactly. For a soccer player, you need a successful soccer player. Right. For single mothers, we need a successful single mother. Kuti vauye vaite come through. This is the use of social media. Pane kuti tiswere tichiona zvinhu zvisina basa. People that come through with a reputation isiri tarnished. Influencers. And vakupedzisira, let them marry.
Yeah. Let them find love. Right. Because I can't say. Yes. Let them find love again. Yes. So yeah, I think these will be very effective. In conclusion, Trukuti, my single mothers, pride, ngati pride. Nekuti pride at times it is working against us at the end of the day. Because in society umo azisukudiwa. Ngati vanhu vanogona kunamata, vanhu vanogona kushandira. Togadzirisa character yedu sezvarehwa naPrince. Nekuti ari kuti varume out there havaneneti une mwana une vana vako asi vari kutsvaga character inozoita kuti ugone kuti ukwanise kupinda mumba zvakare nekuti tanzi remarry, let's be happy, let's love and live. Saka let's do that as single mothers. Thank you for watching Sokostina show. Let's continue to subscribe, let's continue to share the link and bring out some suggestions that you think will help us for my shows edu at Noita. And let's continue this conversation on my Facebook page, the SmallieSokostina. Thank you very much. Have a good day.